Good afternoon, teacher. Good afternoon. So tomorrow you are back. Are you feeling well now? Yes, teacher. The meter are now unit below your video. Zero unit လောက်ရောက်သွားပြီလေဆိုတော့ zero unit 7 သမီး7နေလိုက်လား Maybe teacher, maybe. Yeah, teacher, the meter is recording တွေပြန်ကြည့်လိုက် recording ပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှအကယ်နားမလည်ဆိုရင်ချက်ပြန်လာမယ်နော်ကြားလားသူမို့ How teacher? ချက်ပြန်လာမယ်နော်စာမရှင်းလို့ရှရင် Teacher ရန်ကုန်မှာဗမာနေရလဲ ရှင်ဒီချက် Teacher ရန်ကုန်မှာဘယ်မြို့မှာနေရလဲ ဒီချက်တကုံညောက်တကုံပါ ဟော Teacher ဘယ်နှစ်ရက်ကွယ် 32ရက်ကွာထောက်လိုင်းရေးပါလား32ထဲမှာပါရှင် မဟုတ်သမီးရန်ကုန်ရောက်နေရ teacher စီ teacher ကသမီးနဲ့သမီးအမျိုးအိမ်မှာနေရဟုတ် သမီးရန်ကုန်ရောက်နေတာလား ဟုတ် တပြည့်နဲ့ကိုရဲရန်ကုန်ကမဟုတ်လား မဟုတ် teacher သမီးကဖြူอ่ะ ဖြူอ่ะဟုတ်လားတမီးကပမာတဲ့အောင် ကန်တော်လေးမှာ ကန်တော်ဆိုမှာပေါ့ကန်တော်လေးဆိုရင်ကန်တော်ကြီးလို့ပါအဲ့ဒါတာမွေသက်တာမွေနဲ့ကန်တော်လေး ဟုတ် တူမိုးကတစ်ချိန်5ချိန်အောင်ပြန်လာနော်5ချိန်သာပတ်တင်ရှိရ ဟုတ် teacher အခု recording တွေဘာမှမပို့တာမတင်ထားဘူး တင်ထားလား ဟုတ် တင်ထားရမဟုတ်လား Teacher တပတ်လုံးမတင်ဘူး Teacher ဟုတ်လား they aren't doing their work ဘယ် recording မှမတင်ချင်ဘယ်ဘာသာရဲ့ recording မှမတင် ဟုတ်သမီးဘယ်ဘာသာမှမသိရ Teacher so you should make a request to them ဟုတ်သမီးဒီနေ့ပဲပြော request လုပ်လည်းမကြည့် ခုတခါဟိန်းတက်တင်တာမလုပ်သေးရဲ့အဲ့ဒါဘိုင်ဘာမှာပြန်မတင်ထားဘူးအခုထိ ကျောင်းတက်တဲ့သူတွေပြန်ကြည့်ကြမလို့အောင်တင်တယ်မတင်တော့ပြန်ကြည့်ကြမလို့တော့ဘူး တောင်းကိုတစ်ချက်ဆက်ပြောမယ်နော်ဟိုကတော့ချက်တင်နေမှတ်နေရတင်လား Okay. ဒီပါဘယ်တစ်ခေါက်နောက်ဆုံးလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီ73ရက်နေ့
73ရက်နေ့ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မတင်တော့เนาะဒီတစ်ပတ်ပြီးမှသူတို့ထပ်သွားအကုန်တင်ပေးမယ်73ရက်နေ့ထိရောရှိရနော်73ရက်နေ့ဆိုတော့ဒီတစ် ဒီ ပတ် အင်စာရှိတယ်နော် ရှင် ဒီချက်ဒီနေ့ဂျူတဲ့အိတ်စာကိုမှတ်မိသေးလားဒီချက် ဒီနေ့ ဂျူတဲ့အိတ်စာရှိရလေ ဘာရှိရ အိမ်စာ အင်စာရှိတယ် အိမ်စာ ကြောက်ပြောတယ် လက်တာပေးတာ ဟုတ်ဒါတော့ပို့ထားရနော်ဒီချက် ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မတွေ့ပါတယ်ရှင်ကျွန်မမဆက်ရသေးလို့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒါတစ်ချက်ဒီလေးလေးစက်အောင်မို့လို့ ဒါကြောင့်မှထည့်တယ် ရေးတဲ့တလို့ရေးလိုက်တယ်အိမ်စာကို it's okay 6ခုလောက်ထားတယ် ဟိုလေ letter writing မို့လို့ချက်အဲ့သိချာလေးစစ်ချင်လို့ဒီချက်အခုခုနမစစ်သေးဘူးသိချာကြည့်ရမှာမို့လို့အဲ့တော့ကျဲစင်တင်ထားတယ်နော်ကျဲစင်တင်ထားတယ်ချိန်ထိုက်ရောက်ပြီဟန်နီရောက်ပြီစီစင်ရောက်ပြီအာကာရောက်ပြီစူးစံရောက်ပြီနောက်အာမေသူရောက်ပြီမေသူရောက်ပြီဟုတ်တယ်မေသူရောက်ပြီနောက် come on ရောက်ပြီဒီပါရောနေနွေးလက်လက်ကနွေးလက်လက်နောက်ဆုံးပိုက်ကျန်သေးလို့โอเคအဲ့တော့အတန်းတင်ပို့ပြီเนาะကျွန်တော်ဘယ်သူကျန်သေးလဲဆိုတော့နာနေထုံးတော့ပေးရတယ်များနာနေထုံးရောက်ပြီ ဘယ်လိုချေ ရောက်သေးဘူးเนาะ ရောက်ပြီတဲ့ချေ I mean homework ချေအတန်းမှပဲဖန်ခိုင်းလိုက်တာဟုတ် ဟုတ်ဘူးဟိုလက်တက်ကိုပြောတာ အဲ့ဒါသားထင်တာအတန်းမှပဲဖန်ရမှာလို့တာကူကူတာ Okay ဟိုလေးပါလေjob application letter I send it after the class. ကဲအဲ့ဒါအတန်းထဲမှာဖတ်ပြမယ်ပြောတာ အဲ့ဒါမှမဖတ်ပြရပါဘူးအဲ့ဒါကြောက်ပို့ရမှာလေဖိုင်ဘာမှာ ဒါလည်းအတန်းထဲမှာဖတ်ပြရမယ်ထင်လို့ အဲ့လိုလားဖတ်မပြအောင်ဒီချမ်းဟို format စစ်ချင်သေးလို့အဲ့ဒါ letter ဖြစ်တဲ့အတွက် format မှန်မှန်စစ်ချင်သေးလို့နော် letter ကိုတော့ပို့ပြီးချက်အဲ့ဒါနည်းနည်းစစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နည်းနည်း feedback ပြန်ပေးနော်ပေးကြမလို့လည်းလို့တော့အတိုင်းပဲကြည့်လိုက်မယ်နော်ပေးကြလို့လည်းတော့ချက် feedback ချက်ပေးမယ် Okay so what's up ဒီပုံလေးနဲ့တွေ့ရနော် ဟုတ် come on ရောက်ပြီနော် အင်းထက်တယ်ရောက်ပြီအင်းထက်တယ်ဆိုတာဟိုလေ come on ကမနေ့ကရောတခြားတဲ့နေကြလားသတိထားမိလား ဟုတ်ချင်တယ် ရှိလားမနေ့ကရှိလားမနေ့ကရောရှိလားမရှိလား မရှိဘူးမနက်ကလည်းမနေ့တော့လည်းမတက်ဘူး နေ့ကမတက်ဘူးနော် ဟုတ် ဟောဒီချက်တစ်စီနဲ့ပြန်လာလားလို့အဲ့ကြောင့်မေးကြည့်အောင် so ဟန်နီပြန်ပြီးနော်ဟန်နီပြန်ပြီး okay so what's that နော်ဒီနေ့စားမယ် what's that so we have finished up to this right rhetorical question so we will start a new one today so can you see the picture well, right? In your book, it will be black and white, so you won't see clearly. So there are 4 photos, and what do you notice about the photos, the pictures? The clouds. The clouds, and a tree trees there is a tree, right? There is a tree. Do you think is that the same tree or a different one? different one different papers different color Don't you think that is the same tree in different seasons? yeah yes yeah yes yeah Because it has the same, the backgrounds, right? And they're quite similar, right? The appearance of the tree is quite similar. So we can say that that is the same tree in different seasons, right? yes you can So we'll do number 8A. 8A is label the 4 stages of the seasonal cycle of the tree in the photograph. So 4 photos. So how can we label the pictures? How can we label that? According to the seasonal cycle. Yes. yes တစ်ချက်တည်း ဒီ ကြား ပါ ရ လေး မှာ ရဲ့
ကြားပါတယ် 真的。 ကြားရရင်လည်းပြန်ဖြေဦးလေဘလို့ caption ပေးမလဲလို့အဲ့ဓာတ်ပုံတွေအောက်မှာ Spring, summer, autumn, winter. spring summer autumn spring, summer, autumn, winter, right? Spring, summer, autumn, winter. So in most of the Western countries, they have 4 seasons, right? Spring, summer, autumn, winter. In here, we have like 3 seasons, right? Summer and rainy season and winter, right? But actually, it's like only 1 season in Yangon, right? yes rainy season Yeah. So spring, this is spring, this is summer, this is autumn, and this is winter. So which one do you like most? Spring, summer, autumn, winter? autumn Autumn. Spring, summer, autumn. I think the summer one is the most beautiful one. According to the photo, right? yeah I think that's spring That's spring. Spring, Yeah. this one is spring, right? Spring, summer, autumn. I think that is in order, I think. So do you think that is the spring? yeah I think so but ຫນွေဦးမှာလေຫນွေဦးကြတော့မှရွက်သက်လေးကိုပြီးတော့မှနည်းနည်း winter ပြည့်ရဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့အပင်လေးတွေပေါက်လာမယ် spring မှာအဲ့တော့နောက် summer မှာကြာလို့ရှိရင်သူတို့ရှိမှာအလားဆုံးပေါ့နော်နောက် autumn winter I think like that but you may have different opinion right yes okay so if we're not sure about that we can Google okay spring summer autumn winter but according to me I think that is spring summer autumn winter so you can write the stages. So number B, describe in a few sentences for each picture the different appearance of the tree, the sky, and the ground below. Okay, so how can we describe the first one? The sky, the ground, and the appearance of the tree. How can we give a description? And hello? Hello. Yeah. Can you give a description for, okay, so can you write down for the description of the each pictures? And after that, I will ask, okay? So I'll give you 5 minutes to give the descriptions for each of these pictures, the background, the tree, and the ground too, okay? So write down the description for each of the pictures. After that, we will discuss, okay? So I'll give you 5 minutes.
Teacher, can I go to the restroom for a moment, please? Okay, it's okay. Okay, thanks. So have you finished? No, teacher. Yes or no? No, teacher. Not yet. Okay. So I'll wait then.
So have you finished? Yes. Everyone? Everyone? Yes, teacher. Okay, so how can you give the description for the first picture? Ask to who? Hmm? You ask to who? The app? Everyone. You ask to everyone. Yeah, I'm asking everyone. You can tell your sentences. So give me the description of the first picture. I think the first image shows that the tree and the grass is about to be gorgeous as it be, and the weather seems perfectly fine. Also the clouds. So the And sky I strongly believe that that might be spring or probably a summer. that might be spring or probably be summer. Okay, so that is the first description of the first photo, right? So how about the second one, everyone? How can you give the description for the second picture? How about the appearance of the tree? It's changing. Right? So we can say there are so many leaves and it's green and the sign is clear. I think it's hello, everyone. it's Can you hear rely. me? Yes, teacher. Yeah. အင်တာနက်နဲ့ကြာသွားတာ။ကြားရတယ်နော်ခဏပြောလိုက်တာကြားရတယ်နော် ဟုတ်နည်းနည်းပဲကြားလိုက်တယ် Okay, so the sky is clear and the tree has so many leaves and it is like green. And how about the ground? They're full of flowers. Yeah, full of flowers and the flowers are blooming in that season, right? And there are the grass, the flowers, they are perfect, right? So how about the third one? It's cloudy and Yes, the sky is cloudy. How and about that's the start of the autumn. And yeah, also leaves are turning brown, sometimes orange, some of them like this, yes, kind of like And- yeah, brown or color is changing, right? The leaf yeah. is spring outside. So the color is And also changing. the grasses. Mhm. There's The no grasses? more flowers. I think it died or something. Yeah, the flowers died and the grass are not that green for as the previous photo, right? So it can also be like autumn, right? So how about the last picture? The plant What upper happened part here? was Tishan. Hello. Yeah. The plant upper part was dry and there are not any leaf in this plant. Mm-hmm. There Yeah. are many Yes, yes. There are many snow, so everything is covered in snow, right? So even the leaves can't come out because of the cold, right? And there is no grass as it's covered in snow, and the sky is quite clear, right? So we can give a Yes. description like that. So everyone, have you got it? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. ကျောင်းလေးတိတ်နေတယ်။ကျောင်းလေးယောက်ျားလေးရှိသေးလား ရှိပါတယ် teacher ။ယောက်ျားလေးရှိသေးလား Hello hello I agree. ။ရှိသေးရဲ့နော်။ရှိသေးအသက်မကြားတော့လို့အကောင်လုံးတိတ်နေရတာကြောင့် ရှိပါတယ်ရှိပါတယ် Okay, okay. ရှိပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင် give me the answer for number C. Number C တော့ဖြေပြီးမယ်ယောက်ျားလေး Write a sentence to explain why you think trees are often used as symbols of time. So in most of the movies or in most of the novels, trees is used to show the symbol of time, right? So why do they always use tree as a symbol of time? How do you think? Because their appearance changes depending on the season. Yes, the appearance changes depending on the season. So that is why it is quite easy to use tree as a symbol of time, right? So is there any other reason that we have to use tree as a symbol of time? Do you have any other different ideas? Everyone?
No, teacher. No, so you all have the same idea we hated them, right? I agree. I agree. Okay, all right, okay. Because according to the time, right? The appearance of the tree changes and it is quite visible. That is why most of the movie, most of the novels uses the tree as a symbol of time, and most of the paintings too, right? So we can see quite easily, right? So the time is changing or the time has passed, right? So movie မှာလည်းတော်တော်များများအချိန်ကိုပြတယ်လို့ရှိရင်အပင်လေးနဲ့ပုံမှန်များတယ်ဟုတ်တယ်နော် Okay, so we will move to the poem this time. So the name of the poem is The Banyan Tree. So can you read the poem and tell me how do you feel after reading the poem? Okay, you can use your dictionary. I'll ask you one by one. Okay, how do you feel after reading this poem? Okay. Okay, what did you say? You have to read the poem first, and after that, you have to tell me how do you feel after reading this poem. Got it? Okay. Okay. You may have some feeling after reading the poem, I guess. So you have to tell me, and don't tell me that I don't have any feeling about the poem. Okay? You must have at least one feeling after reading this poem. Did you hear me, Aga? Aga, are you there? Yes. Because you will tell me that I have no feeling, teacher, so I already know your answer. That's why Just don't tell me. yeah. Okay.
So have you finished reading the poem? Yes, teacher. I'm Oh. finished. Can I ask how do you feel after reading the poem? Everyone? Yes, teacher. I was just lost in this reading. This is the first English poem that I liked. You like the poem? Yes. Really? So how do you feel? After reading this poem, it feels very calm and peaceful. You feel very calm and peaceful. So you can, I think you can imagine from the place of the boy, right? Yes. Okay, so Tsuzumo has finished. So she feels calm and pleasant, right? After reading the poem. So Tsuzumo, can you call next person to present their feelings? Yes. So, Aka. Aka, how do you feel? Why? Like I feel like decaying and like feel loneliness when I read it. So you feel Like, loneliness? And yeah, and like some feeling like decaying. Mhm. Okay, so Aka feel lonely. So Yeah. you guys have, Nine Linton. you guys have different feelings. So Nine, tell me, how do you feel after reading the poem? I feel nothing. I feel lonely. Right? He Yes, said teacher. nothing. You feel lonely too. So you have the same feeling with Same feeling with Aga. Yeah. Really? Why Yeah. do you feel lonely after reading the poem? I also agree, teacher. Because You, I also you, agree. you have to give your own reason. Okay, so I'm asking Nine. So why do you feel lonely after reading this poem? What makes you feel lonely in the like poem? he's talking about a tree and like there is a have you forgotten the little child like the birds that have nested in your branches and left you? Like they left this tree, right? Yeah, that's why. So you have a sympathy for the tree, right? Che, you are lagging. Hmm? You are lagging. You are? Your internet connection is not good. Okay, sorry. So can you hear me now? Yes, can you- teacher. Okay. So I did Sumo can feel in the place of the boy and Nanito feels from the side of the tree, right? In the Yeah. Okay. So okay, what you call Nanito? Next. It doesn't. Painterson, how do you feel? I feel annoyed You feel annoyed? Why? because the poet wrote the poem. I have to read it. Not that feeling, okay? Not about that annoyance. You all feel annoyed after reading the poem because we have to read, we have to teach, right? Yes. I also have to spend like an hour reading this, analyzing this poem. So I also don't like the poem, kind of, but you have to read it and you have to feel something because that is a very good poem, a very beautiful poem. So you have to feel something after reading that. I feel nothing. And that is why I told you, don't say that you don't feel anything or you feel nothing. So you have to feel something. Okay. So think about that again and tell me your answer. Hey, Nathan, I'm waiting for your answer. Yeah, I feel sad You feel sad. Why do you feel sad? because I have to waste my time reading this book. No, I mean, not because of the poem. So you have to feel the poem. So you feel sad, that is okay. So why do you feel that? It can be sad. You can be sad after reading the poem. So why do you feel sad? Because yes, Because yes, what is your reason? because I feel sad. Yes, you feel sad. Why? Why do you feel sad? Which, okay, give me the phrase or the sentence that make you feel sad. Sunlight dance on the ripples.
Sunlight dance on the rivers like redless, tiny shadow weaving golden tapestry. So after reading that sentence, you feel sad. Are you sure? Yes. If you want to feel sad, it has to be the first paragraph in sentence, not that one. It has to be this one if you want to feel sad. Got it? Yes, yes, that one. So call next person. 21. 21, okay. 21, what do you feel after reading the poem? Hello, 21, are you still there? Yes, teacher. Yes, so tell me, how do you feel after reading the poem? I don't really feel anything. You don't really feel anything. You have to feel something after reading the poem. So tell me how you feel. Come on, even Aga can feel something. You feel sad or lonely or peaceful like the moon. Teacher, I got emotional damage. You got emotional damage. Really? So you don't feel anything. So Lintuan, you have to think for your answer, and I will come back to you. Okay? So call next person, and you have to answer for the last. Okay? You have to think. So call next person because I don't want to waste so much time. 等我一会。Lintuan, are you I am still still there? there, teacher. Huh? Lintuan 把表打来。 Yeah, I am still here, teacher. I am. 这女的了，teacher. Okay, 女的了。女的了 how do you feel after reading the poem? 女的了 are you there? 女的了 are you there? Yes, so you can type your answer to me, okay? I think you can talk right now. So you can type how you feel, okay? Okay, so next I will call the person. Can you type, how do you feel after reading the poem? Is it me? Yeah, you. I feel like it's mystical because I don't know they are mentioning about what people or something. So you feel? Mystical. What did you say, Tina? I can't hear you. So can you type Can here? I type in the chat box? Yes, you can type in the chat box. But So- it's raining now. Teacher. That's why. Yeah, so you can type here, yeah. So Jizen, how about you? How do you feel after reading the poem? I feel peace and present. Peaceful and present because of the scenery, right? Okay, thank you. So can you call next one? Teacher, tấm được rồi. Yes, you have to choose next one. Tôi về. Sebastian, how do you feel after reading the poem? I feel I am like a bird. I feel I am bird. I am bored. No, bird, like yeah. Huh? Yeah, Bird. yeah. You want to be a bird No, like that? I feel like I am a bird. Okay, so you can feel from the place of the bird. Okay. Okay, that is kind of strange, whatever. So, okay, someone is typing here. It is mysterious for me. So, because you don't know about the poem clearly. Am I right, Chanitai? Yes. Okay. That's why. So, how about Susan this time? How do you feel? So it reminds me of my father's village, because it's like big pantry and it's like we can just sit
enter the tree and rest for like the whole day. So that's where I play a lot, and I feel kind of miss them. I haven't gone there for almost 2 or 3 years now, and yeah, that's my feelings. Actually, And I don't understand. I don't like that understand place, right? them, but I didn't really know about the tree. Okay. So I thought you liked that place, right, Susan? Ah, yes. Yeah. So this time, Midu, how do you feel after reading the poem? I feel peaceful. 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 Okay, peaceful. So you have same idea with the Dumo. Okay. Yes. And how about Jason this time? I was feeling like I was to the countryside, and like I get to do it was so peaceful, and I So you want to go there, right? yeah, like that. Okay, like that. So how about Honey? How do you feel after reading the poem? Maybe this poem is about the beauty of the nature, so it's kind of peaceful, and also he is reliving the memory of his childhood, so it's kind of lonely. So you feel both, right? Both feeling peaceful and at the same time you feel lonely, right? Yes. Okay. And so who left? Okay, we will come back to Ventura. How do you feel? I feel lonely and depressed. I feel lonely and depressed. Okay. Okay, whatever. So thanks for answering the questions. Whatever you try at least, right? So it is about the beauty of nature, right? At least you got the idea, right? Am I right? Yes. So it is the author or the poet is presenting the beauty of nature, right? And can you hear me? Yes. Okay, so the beauty of nature, and it is writing about the banyan tree, right? And he also you can also feel lonely because it's kind of like remind the readers of their childhood, right? So that is why you can also feel lonely, and you can also find peacefulness after reading the poem. I feel lonely. Okay, the middle also said I feel lonely. So I think Kamna, you just joined right now, right? Yes. So we are doing the poem from page number 102, the banyan tree. We are discussing about the poem. Okay, as you guys have read the poem, shall we discuss the questions here? So the first question is, why do you think the poet addresses the tree and asks its question in text 7c? Anton sent me the scar hat, and what happened to you? He died, teacher. He died, okay. So we will discuss the question, okay? So I think I don't need to explain the poem again. Am I right? Because you get Yes. Huh? I got yes means I don't need to explain, right? No, teacher. We explain a little bit. Okay, okay. So I will explain in summary. The first paragraph is like, oh, you shaggy-headed banyan tree standing on the bank of the pond, have you forgotten the little child like the birds that have nested in your branches and left you? အဲ့တော့ပထမဆုံးချက်သူက question နဲ့စတာဟုတ်ပြီ။ question နဲ့စတာ oh you shaggy-headed banyan tree ဆိုတော့သူက address လုပ်တာဟုတ်တယ်နော်ဒီ banyan tree ကိုသူကတစ်ပင်ကြီးရေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် address လုပ်ပြီးတော့မှမိကုံးမေးလိုက်တာဟုတ်တယ်နော်မိကုံးကကြတော့ have you forgotten a little child like the bird have nested in your branches and left you အဲ့တော့ကလေးတွေလာပြီးတော့လာဆော့တဲ့ကလေးတွေနောက်ပြီးကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ညက်တွေကဆိုတော့အတိုက်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်သွားတယ်အတိုက်လုပ်ပြန်သွားအဲ့လိုမျိုးရှိကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပြန် left you ရှိကြတယ်အဲ့ဒါတွေမိသွားပြီလားဆိုတော့သူက question လေးနဲ့ဖွင့်လိုက်တာ and do you not remember how he sat at the window and wondered at the tangle of your roots that plant underground? So this represents he represents the child that used to play near him maybe. So he is asking the trees a question that do you still remember or have you forgotten that child, that bird who had the protection of you, who played under you like that.
So he is asking the question. And the woman will come to fill their thirst in a pond, and your huge black shadow would wriggle on the water like sleep struggling to wake up. And there are also water who come to take the water with their jar. So there's a banyan tree and there is a pond like that, right? So the woman can in the village can come to collect the water with their jar. So have you forgotten them too, like that? And there is also there's a description, right? The sunlight dance on the ripples like redless tiny shelter weaving golden tapestry. အဲ့တော့ဟိုလေနေထိုးတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒီရေကန်များသောအားဖြင့်ကြည်နေတဲ့ရေကန်ပေါ့နော်။ကြည်နေတဲ့ရေကန်မှာနေထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလှက်လေးဖြစ်နေမြင်ဘူးရမလား။မြင်ဘူးရမလား။ဆိုတော့ပြန်လေဒါမှမဟုတ်ရှင်ဆိုတော့ကန်ရည်ပြင်လိုမျိုးဟာနည်းနည်းကြည်တဲ့ရည်ပြင်လိုမျိုးမှာဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလက်ထားရင်အဲ့လိုမျိုးဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒီရွှေနဲ့ဒီ weaving ဆိုတော့ရက်ကန်းစင်ရတာပဲရက်ကန်းစင်ရတာဆိုဒီပါလေအဝတ်ရက်တာလေအဲ့တော့အဲ့ရွှေကြီးထိုးပြီးတော့အဝတ်ရက်နေတယ်တူတယ်ဘာဆိုတော့လက်ဖြစ်နေခါကျတော့အဝတ်ရက်နေတယ်မျိုးရက်လုံးနေတယ်မျိုးပဲအဲ့ဒါမျိုးတူတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပါဦးတင်စားပြီးတော့ပြောထားသူရဲ့ညီမအောင် description ပေးထား right and to that one by the weedy margin above their shadow and the child would sit still and blink, and there's a child, right? And he longed to be the wind and blow through your wrestling branches to be your shadow, and then with the day on the water to be a bird and punch on your topmost twigs and to float like those ducks among the weeds and shadow. That is the child's wish. He wants to be the bird. He wants to be like the shadow or something. So that is the child. The child is thinking about the tree. So maybe that time represents our poet, right? So he is thinking about the tree and writing about the tree. So the trees can represent the protecting places or the things that provide many things to the people. So the tree can represent these things from the poet point of view. So that is all about the poem. So can we discuss now these questions? So as I told you that the poem starts with a question, right? So the question is, why do you think the poet addresses the tree and asks its question in capital C? So he also addresses, right? Addresses the tree like, oh, huge shaggy-headed banyan tree standing on the bank of the pond. So he addresses the tree just like a living thing. And he also asks a question to a tree like a living thing. So the question is, why do the author use it like that? How do you think? How do you think? Are you guys thinking, or are you guys just sleeping? Or are you guys Thinking, teacher. Okay, then think. What is the answer? And tell me back. What is the question? The question is here. Why do you think the poet addresses the tree and asks its question? ပြောချင်တာကကျတော့ဒီတစ်ပင်ဆိုတာရတက်ရှိမဟုတ်ဘူးကွာဒါပေမဲ့တော့တက်ရှိတယောက်လိုမျိုးခုနပြောလို့တစ်ပင်ကြီးရေးဆိုပြီးတော့မှတစ်ပင်ကြီးရေးဆို address ဆိုတော့ကြပြားမှာ address လို့ရမှာလားတယောက်ကိုခေါ်လိုက်တာမရှိတဲ့တယောက်ကိုခေါ်လိုက်တာလေ address တော့ပုံနေအဲ့တော့တချို့ကကြာတော့ဆိုတော့များသောအားဖြင့်ကြပြားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ address ဆိုတာတက်ရှိလူရော address ဆိုတာများတယ်ကွာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူအကြောင်းရေးဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူ address all lover ဆိုပြီးတော့မှ address ဆိုတာမျိုးရှိရကွာအဲ့လိုမျိုး address လုပ်ကြတယ်အကဲကိုအမေကြောင့်ရေးမယ်ဆိုရင် mother ဆိုပြီး address ဆိုပြီးရေးကြတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့သူက trees ကို non living thing ပေါ့ tree ဆိုတာ non living thing ကိုသူက address လုပ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့မှမိကုံးမေးထားတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုသုံးလုံးထားရလဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့ထင်လဲကြော်မြန်မာလိုပဲပြောကြည့်ပါလားဒီ poem ကိုဖတ်ရတာနည်းနည်း interesting ဖြစ်အောင် interesting ဖြစ်အောင် okay so to draw the reader's attention okay readers attention ရအောင်လို့ readers ရဲ့ interest ကိုရအောင်လို့ okay to do most that one reason so to တစ်ပင်ရဲ့အကြောင်းတွေရောပြန်ပြောသူပြောချင်တဲ့ဟာတွေပြီးတော့တွေးလို့ရအောင်ပေါ့ပုံဖော်လို့ရအောင်ပေါ့ပုံဖော်လို့ရအောင်လို့ okay to give the imagination okay to give the imagination and to do most that to draw the reader's interest or attention yes and is there any other suggestion or is there any other reasons
They want to mention about the natural. They wanna Mention the natural. nature. Nature and They nature want and to express the nature. nature is more common. More right. Nature is Nature လို့ပြောရင်ပုံမှန်ပါပေါ့ okay. Nature လို့ပြောရင်ပုံမှန်ပဲ Okay, nature ကို express လုပ်ချင်လို့ Okay. And is there any more reasons? Is there any more answers for number 1? No, teacher. Okay, အဲ့တော့ reasons တွေကအများကြီးပဲခုနကသူတို့တစ်ခုပြောသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော် to draw readers interest and နောက်တစ်ခုကပါတယ် to express nature, right? Thai said to express nature. And we can also say that the poet think of the banyan tree as a living thing. And he wants to express his feeling to that tree. That is why he used these techniques. We can say like that. Got it? Number 9. Oh, yeah, my teacher. So how about number 2? Number B. Which image do you find effective and why? So throughout the whole poem, is there anything that you find effective about the image? No, teacher. Nanton said no. How about the others? Do you find any effective usage for image? readers တွေပုံမြင်တာပေါ့ imagination ပို့လို့လို့ရပါပေါ့ အဲ့ဒါ image လဲဟုတ်တယ်အာကပြောရမယ် image ပို့လို့ရတယ်အာကအကြောင်းပြချက်ကိုပေးရမယ်ဒါ image ပို့လို့ရတယ်ပို့ပြီးတော့မျက်စိမှာပုံမြင်စေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်သုံးထားအဲ့ဒါဆိုဘယ်စာကြောင်းလေးလဲဘယ်ဟာလေးလဲကြပြရဲမှာ Teacher hello Yes ထင်ထိုင် teacher ကလည်းရောက်သွားတော့ What is it? Aka, you're giving me the answer. Why? Aka, why ကိုဖြေပြီးသွားတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင် generator image ကိုရှာပြီး။တက်ထိုးထားပေးရဲ့အဖြေကိုတွေ့လား This one. Sunlight dance on the ripple light redless tiny shelter weaving golden tapestry. So that is really effective image. So we can see or we can imagine, right? And sunlight dance ဆိုဘာလို့သုံးထားလဲ sunlight က dance လုပ်တယ်ပြီးတော့ weaving personification လိုက် Yes, personification. Personification ကိုသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ we can imagine more, we can see more, right? That is why. Effective here, so which image do you find is effective? So this image, this one. And why answer up? Because it uses personification so that we can imagine, so that the readers can imagine and the readers can see vividly about the image, right? So that is the answer for number B. So how about question number C? What do you think the poem is saying about the theme of time? So theme of time is ဘယ်လိုသုံးရလဲဘယ်လိုပြောရလဲအဲ့မှာ time နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါတာကြပြရဲမှာ Theme of time နဲ့ပတ်သက်တဲ့ phrase သုံးလုံးခဏလေးမှသုံးသွားတယ် time ကိုပြတဲ့နေရာလေး Theme of time ဆိုတော့အချိန်ကုန်က time passes ဟုတ်တယ်နော် time pass how the time passes အဲ့ဒါကိုပြထားဘယ်နားလေးမှပြထားလဲဆိုတော့အဲ့မှာအချိန်ကြီးကုန်ဆုံးသွားတယ်အချိန်ကြီးကုန်မြောက်သွားတယ်အချိန်ကြီးကြာကြီးကြာသွားတယ်ဆိုတော့ theme လို့ဘယ်နားမှတွေ့ရတယ်ဆို
တွေ့လားဒီမှာလေ အဲ့မှာ time ပတ်သက်ပြပြသွားတယ် Have you forgotten the little child လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ little child ကအခုရှိသေးလား How can you understand? Have you forgotten the little child? Everyone. Read all the last one. That child can be adult now, right? Or the birds that have nested in your branches and loved you. So ငါကအတိုက်လာလို့မယ်။တိုက်လာပြီးဥအောင်မယ်။ဥပြီးအကောင်ပေါက်အောင်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ထွက်အောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့မှာ time duration လေးရှိတယ်လေ။ချိန်ကြာသွားရဲဆိုအချိန်ကြီးကြာတာ။အဲ့မှာ thing of time ဆိုတော့ပါတယ်။ကြာမှာဆိုရင် So this is how လို့ပြောလိုက်တာလား How ပြောလိုက်ပါ Okay ရလိုက်တာလိုက်ရတယ်ဆိုရအောင် So we have finished the questions. Opinion 3 day young mind. Is there anything that you want to ask me? No, teacher. No, everyone. Scenario. No, teacher. No, teacher. အတန်ပိတ်မပိတ်ထားလို့ရောဟုတ်ပါဘူးအတန်ပိတ် No. တယ်ပိတ်ထား Yes, teacher. No. Okay. So there is no question for the opinion 3, right? Okay, so we'll move to next one, which is also a poem too. This poem is quite beautiful, right? And it's quite easy to understand, right? How about the language? Do you think that it's easy to understand? No. No, why not? It is quite easy to understand, right? Between hard and easy. Between hard and easy, so it is not that easy and it is not that difficult, right? Yes. Teacher, it's easy to read, but I don't understand the meaning of this poem. The whole poem. The whole one. I didn't catch that what the poem did me a message. So it is easy to read, but it's still difficult to take out the meaning, right? Yes. Okay, so we'll move to another poem again. Is Friends. So again, you have to read this poem and you have to tell me that how you feel after reading the poem, okay? So you can use your dictionary to read the poem. And it is also quite easy. It is not that difficult. Just write the banyan tree. Teacher, what are we doing now? I just got back and you are muted. What are we doing now? I I want to drink water. I want to drink water. So we are reading another poem, which is on page number 104. You have to read the poem, and again, you have to tell me how you feel after reading the poem. Too much poem. Yeah, today we'll read 2 poems, but they are not that difficult. Am I right, Aga? But they're boring. They are not boring, actually. So shall we read together then? X other. I don't know. Huh? X others. I don't know. I don't know. Ask others. Okay, and then I won't ask anyone. So just read yourself. You can use your dictionary, okay? You can use dictionary. So beginning at unit 5 မှာကဟိုမပါဘူးလေနော် poem နေမပါဘူးဒီမှာ poem သုံးဖို့လောက်ပါ
So have you finished reading the poem? Yes. Everyone? Not yet, teacher. Not yet. Okay, I'll wait then. So have you finished, everyone? Yes, teacher. Yes, teacher. Everyone. Yes. Teacher. So this time I'll ask all of you, okay, not one by one. So how do you feel after reading the poem? Hello. How do you feel after reading this one? Lonely and deep berat. Lonely and deep. Hey, Tazzy, what happened to your pronunciation, huh? You always say lonely and depressed. Why? I am deep berat. I think you can feel this poem, right, friends? Because you guys are too young to connect the idea, right? Because you guys are like 14 and 15, so you can connect. For me, I can connect this one as I'm like twice of your age, right? So I can connect that one. So you, what it is about then? Tell me. Missing a friend. Berat. Hey cousin, what are you saying? I only had like Yeah, he said friend. အဲ့တော့ခင်ဗျားကဘာအကြောင်းအရာရေးထားလဲကျွန်တော်တို့မိလိုက်တာ friend သူရဲ့ friend အကြောင်းရေးထားတာပြီးတော့ဘာအကြောင်းလဲဘာအကြောင်းအရာလဲ Tree. A date. စိတ် သူ က တို့ကစားခဲ့တာတွေပါတယ် ကစားခဲ့တာတွေပါလေအကိတ်အကြောင်းပေါ့ right alright about his friends and about the past that they used to have a great time right so he is missing right he is missing his past that he spent with his friends with a happy time right so he is missing his past that is why so we will discuss the question so is there anything that I need to explain here Is there anything that I have to explain here? No. Okay, the last paragraph. The last paragraph. Okay, the last paragraph is linked with this paragraph. Friends, in this dear dreamless time, I place your hand, if only for reassurance that all our jewel fantasies
where real and wool supplanted rats, and perhaps the tree was trying fresh roots again, give soothing shade to a hard and troubled world. ပြောတာကသူတို့အရင်တော့ရှိခဲ့တဲ့အချိန်တွေက it's real ဖြစ်တယ် now treasure ဖြစ်တယ်အရင်တမိုးရှိတဲ့အချိန်တွေသူတို့ ਨੇ အကုန်ဆုံးခဲ့တဲ့အချိန်တွေပြီးတော့ real အစ်စ်မှန်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ perhaps the tree was tried fresh roots again ဆိုတာကဒီသစ်ပင်ကပြန်ပြီးတော့မှ fresh ဖြစ်လာအောင်မယ် roots တွေကလည်းပြန်လဲရှင်သန်လာအောင်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သူရဲ့ friendship ပြန်လဲပြီးတော့ရှင်သန်လာအောင်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးအဲ့လိုသိနေမျိုးပြောချင်တာနော် giving soothing shade to hurt and trouble war ပြောချင်တာဒီကဗျာတစ်ပုဒ်လုံးမှာသူတို့ငငယ်တုန်းကဆော့ခဲ့ကြတယ်ဟိုနောက်ခံတက်တွေလုပ်ပြီးဆော့ခဲ့ကြတယ်အနားမှာအနီးနားမှာရှိတဲ့ဟာတွေကတော့တန်ကြီးတက်နေအိုးရင်းနဲ့သူတို့ချက်ဖားခဲ့ကြဘူးလေသူတို့မှပြောချင်ကြအတိတ်တွေအများကြီးရှိခဲ့ဟုတ်ပြီနော်ရှိခဲ့ရဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်သူမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုအတိတ်ဒီလို adult ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပြောချင်ကြရင်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကဒီအတိတ်ကိုသူကပြန်လဲတန်းတာနေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြန်တန်းတာနေပြီးသူကသူ့တငယ်ချင်းမှာလမ်းဆွတ်နေရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူကနောက်ဆုံးစာပိုင်မှာသူ့တငယ်ချင်းကိုခေါ်ပြီးတော့မှငါတို့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကအကျန်းကိုတမိုးရှိရဲ့တကယ်ကို real ဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလိုအချိန်တွေမှာfriend in this year Daria dreamless time ဆိုတာကအခုချိန်မှာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဒီပဲ dreamless time I place your hand နေရာလက်ကိုဆုပ်ကန်ပြီးတော့မှ if only for reassurance that our jewel fantasy were real and was splendid ပြီးတော့မှ perhaps the tree was fresh again roots again ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့မှဒီ friendship ကပြန်လည်ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာအောင်မယ်အဲ့လိုသဘောမျိုးကြီးထားတာပြီးတော့ live အဲ့အချိန်မှာ live will get better soon အဲ့တော့ဘဝရလည်းပြန်ပြီးတော့မှသူတို့ငငယ်တုန်းကလိုပဲပြန်လည်တောက်ပလာအောင်လို့ပြောချင်တာဒီပဲကတမ်းမှမသိလားဆိုရင် hello Yes ရမယ်နော် okay အဲ့လိုအကြောင်းအရာပြောထားတာဆိုတော့အဲ့တော့ 10A မှာမိထားတာက put into your words the following phrases from test 370 yeah the shop 10C okay the shop 10C first paragraph မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အစားထည့်ခိုင်းတာကိုယ့်ရဲ့ own words နဲ့အစားပြန်ထည့်ခိုင်းတာဒီနေရာမှာသူသုံးထားတဲ့နေရာမှာအဲ့တော့ put into your own words ဆိုပြီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ phrase သုံးခုနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့own words ထည့်ခိုင်းတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ do you remember that wide stretch of land with the lone tree guarding the point from the sharp 10C ရဲ့ sharp 10C ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် own words တွေနဲ့ပါထည့်လို့ရမယ်ပါထည့်ကြမယ်ထည့်တယ်လားown words ထည့်တယ်မှာထည့်တယ်လို့မထည့်တတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မထည့်ဘူးဟုတ်ပြီနော်သူကနေပြီးဒီနေ့ဟာချက်မထည့်ဘူးအဲ့တော့မထည့်ဘူးဆိုပေမဲ့တချို့အဲ့ဒါပြောပြအဲ့ဒါဘာလဲဘာ device ဆိုသုံးထားတာလဲသူပြောချင်တာက stretch of land နဲ့ပင်လယ်နဲ့ပေါင်းစုံတဲ့နေရာဟုတ်ပြီနော်ပေါင်းစုံတဲ့နေရာ from the shop 10C ဆိုတာဒီပင်လယ်နဲ့ဒီရေစက်နဲ့ပြောချင်တာသူတို့ sport ကစားနေတာဒီလိုပင်လယ်ကမ်းစက်နေရာမျိုးကနေမှာပေါ့ကွာဒီလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူက shop 10C ဆိုပြီးသုံးထားအဲ့ shop 10C ဆိုတာကfigurative language မှာဆိုရင်ဘာအနေနဲ့သုံးထားတာလဲ figurative speech တွေကဘာနဲ့တွန်းညီလဲ shop 10C hello what is shop 10C in figurative language do the C have tongue like human being personification yeah personification in the donut right shop 10Cနောက်ပြီးကြတော့သူကနောက်ထပ်ပြောတာဟာ the gray cow wheels တဲ့ဘယ်နားမှာလဲအဲ့ဒါ right here right gray cow's wheels before we build our branches rest from the tree is dead wood now အဲ့တော့သူတို့အရင်တော့ဆော့ကစားခဲ့တဲ့ force ဆိုတော့ခံတက်လို့ပုံစံမျိုးယောက်ျားလေးဆိုတော့စစ်တိုင်းနဲ့ဆော့မယ်အဲ့တော့ military games they may play right အဲ့တော့ they will build the fort with the branches အဲ့ဒီဟာတွေကအရင်တော့ရှိတယ်အခုကြောက်မဖြစ်သွားဘူးလို့ပြောရတယ်အပင်တွေကနေတစ်ကိုင်းတွေချိုးပြီးလို့ရှိရင် fort တွေလုပ်ပြီးတော့မှသူတို့ game တွေဆော့မယ်အဲ့တော့ branch from the tree is dead wood now အဲ့ဒါတွေကသိဆုံးသွားခဲ့ပြီဟုတ်ပြီနော်သိဆုံးသွားခဲ့ပြီအဲ့တော့ပြောချင်တာငယ်တုန်းကကျတော့ပြောကြကောင်းတဲ့ဟာနဲ့အခုလက်ရှိမှာသူတို့ရှိမှရှိရဲ့ချင်းနဲ့ပြောကြမကောင်းတော့ဘူး dead သူတို့ရဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာရှိရဲ့ဟာတွေလည်း dead သိဆုံးသွားတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်တွေကျတော့ compare လုပ်ပြီးတော့မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ငယ်တုန်းကဆော့ခဲ့တဲ့ဟာတွေကအခုမရှိတော့ဘူးသစ်ပင်တွေသိသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် the air that was thick
with the wear of total spheres come at last to the great Gulf Street အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ဘာပြောလဲအဲ့ဒီအကြောင်းရှင်းပြပါလားဘာပြောချင်တာလဲအဲ့မှာ total ဆိုတာအောက်မှာပြောထားတယ်နော် total ဆိုတာ tall reed like grass တချို့ကျူပင်လိုဟာမျိုးပြောတာကျူပင်လိုဟာမျိုး sphere ဆိုတာကျူပင်လိုမျိုးကထိုးထွက်နေတာနှံ့လိုမျိုးပဲဟုတ်တယ်နော်ကျူပင်ဆိုတာမျိုးရှာတယ်နောက်ပြီးကြတော့ချွန်ချွန်လေးတွေလေအဲ့လိုချွန်ချွန်လေးဒါဒီထဲမှာအဲ့လိုဒီ weir ဆိုတော့ဒီတိုက်တဲ့ကျွန်တော်ပြောတာ can at last to the gray gulf wing လို့တဲ့အဲ့ဘာတွေလဲ what does that mean what does that mean ပြောချင်တာလဲတနေ့လူတွေယောက်ျားလေးတွေမိန်းကလေးတွေဘာပြောချင်တာလဲဆေးရလဲ ဒီအကြောင်းလေးကိုရှင်းခိုင်းတယ်ကျော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ Grey Girls ကိုရှင်းရမှာမို့လို့ဒါဘာပြောချင်တာလဲလို့ ဟိုတပင်းရဲ့အမြင့်ကြောင်ရှင်းတာပဲ အဲ့ဒါ hint for ပေါ်နေတောင်းမှရှင်းခဲ့တယ်သူတို့ဆော့ခဲ့တဲ့ခံချက်တစ်ပင်တွေကလည်းအခုဆိုရင်သိကုန်ပြီမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်နော် now အဲ့တော့အောက်ကဆာတဲ့ section မှာ the air that was thick where the wind of the total spheres come at last to the Grey Gulf wheel သူတို့ငယ်ငယ်ကအရင်တော့ဒီလိုကန်ဆတ်မှာအဲ့ကျူပင်တွေရှိတယ်ကွာအဲ့ကျူပင်တွေကအဲ့လိုဆန်တန်လေးတွေပဲပုံမှာထိုးထွက်နေကြတာသူတို့အဲ့ဟာတွေလည်းသူတို့ခွင်းနေဆောင်းနေဆောင်းအဲ့ကျူပင်တွေရဲ့အရှဲတွေတိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီတိုက်လို့ရှိရင်ညီရဲ့အတန်သိရမှာကျူပင်တွေဝါပင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုက်လို့ရှိရင်အတန်သိရတယ်အဲ့လိုအတန်တွေအစာပါတွေပဲရှိတော့တာလို့ပြောရချင်တာလေ the Grey Gulf wheel ဆိုတာကျတော့ Gulf ဆိုတာဘာကောင်းလဲGulf ဘာကောင်းနေလဲ Senior right အဲ့တော့ senior Grey Gulf ဆိုတာအဲ့လိုsenior ကမီးကိုရောင်ရှိရတာအဲ့လိုအတန်အဲ့ဟာတွေက wheel ဆိုတာသူတို့ပြန်နေအောင်ပြောအဲ့လို senior တွေပြန်နေတဲ့ပြောချင်တာအကြီးတန်းနဲ့မြင်မှာပေါ့ကွာအဲ့လိုဒီလို senior တွေပြန်နေတဲ့ဟာဒီပဲရှိတော့တယ်ပြောချင်တာကဒီအပင်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လေတိုက်တဲ့ရှဲရှဲနဲ့အရင်တော့တူတာရာရှိရဲ့အဲ့ cancer ဒီမှာအခုတော့အဲ့ဟာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့နေရာမှာအစားတို့ပိုင်းလည်းရှိတော့ဒီ girls တွေပဲပြန်နေကြတာပြောချင်တာ it's not that beautiful ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းအကြီးတန်းရုပ်ဆိုရဲဆိုရင်မြင်ကွင်းမဲ့ကျန်နေကြတယ်လို့ပြောချင်တာရမှာမသိရမယ်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အမှားအစားမထူတော့เนาะကျွန်တော်အစားကြပြဆရာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကြပြအစားမထူတော့ okay the last one give food and drink to you food drinks တဲ့ app နားမှာလဲ this one right hey ဒီချက်မင်းဖြေကြပါအောင်ဒီချက်ထိုင်ခံလဲရှင်းရသေးတယ်ဘယ်နားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်လည်းမဖြေကြဘူးဖြေကြသေးရမှာလား paragraph အေးနည်းနည်းပြောပါဦးနေရာလဲကွာကိုပဲရှာရတယ်ဘယ်လိုဟာတွေတော့ that's the okay အဲ့တော့ give food and drink to you food dream is no more အဲ့ဒါဘာပြောချင်တာလဲ give food and dream give food and dream allow me to make the broken hands to share days but I wanted to say that the tree we climbed that give food and drink to you dream is no more ဆိုတော့သူတို့တက်ခုံဆော့ကစားခဲ့ကြတဲ့တစ်ပင်ရှိသေးလားအခုမရှိတော့ပါဘူးမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတစ်ပင်ဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်လိုနေရာ play အတွက်ဆော့ကစားဖို့နေရာဟုတ်ပြီနော် like play or they can imagine anything right or they can play so that is why that's our tree ကိုစားပြပြီနော်we climb that food and drink to you food dream is no more တော့ချက်မှနေရာမှာစားတဲ့ချက်ပါတင်လို့ရတယ် you can replace a kind of like which can give shelter or food to the children we can replace like that right okay so we'll move to number B is on now why do you think that that verse is in italic the italicဆိုတာက italic ဆိုတာပါလဲ highlight
we are talking about နံပါတ် B that paragraph မှာ italic နဲ့သုံးထားတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့သုံးထားတာလဲတဲ့အဲ့တော့ italic ဆိုတာဆိုတော့ပြောလဲစလုံးစောင်းကိုပြောတာဟုတ်တယ်နော်စလုံးစောင်းနဲ့သုံးထားတာအဲ့တော့ why does the roots of the mangrove yield no final piece of silver belly eels and sea snakes caught in the rusty can အဲ့ဒီပိုက်လုံးကိုသူက italic နဲ့ရေးထားတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ italic နဲ့ရေးထားရလို့ထင်လဲတဲ့ဘာလို့ထင်လဲဘာဖြစ်လို့ရေးထားရလို့ထင်လဲ Yeah, follow. ဟမ် Because the poem. Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါမယ်เนาะကျွန်တော်ဖြည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ italic နဲ့ရေးထားရလဲဆိုတော့ emphasis လုပ်ချင်လို့ဟုတ်ပြီเนาะ information တစ်ခုကိုပို့ပြီးတော့ emphasis လုပ်ချင်လို့သူပို့ပြီးတော့အမှတ်ရတဲ့အရာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူကဒီ paragraph ကို emphasis လုပ်ထားတာရမလားအဲ့ဒါ time ကို remind ဖြစ်စေတဲ့အရာဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါမှမဟုတ်ရှင်ထပ်ပြီးတော့ specific information ထပ်ပေးချင်လို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကဒီဥစ္စာကို italic နဲ့ရေးထားတာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ emphasis လုပ်ချင်လို့ information ကိုဟုတ်ပြီเนาะ maybe that is the most memorable time for his childhood that is why the words are in italic so have you got the answers Yes, teacher. yes teacher okay ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဝါလေးစဉ်းစားပေးနံပါတ် C မဖြည့်ပြီးတော့နံပါတ် C ဖြည့်ပြောတချို့ဖြည့်ပြတော့ဘာလို့ဆိုတော့တချို့ခုနရှင်းတဲ့ထဲမှာပါသွားပြီအကုန်လုံးအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုတချို့ရေးလို့ရှင်းတချို့ဖြည့်ပြောပြပြော what is the poet saying to his friend အဲ့တော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျတော့အမှတငယ်ချင်းကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ file လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျတော့ paraphrase ပြန်လုပ်ပြီးတော့မှ own words နဲ့ပြန်ရေးပြနော် Okay, bye, Chair.
So have you finished number C? Why number C? Oh, No, teacher. Wait Everyone. a minute, teacher. Everyone, Ivila. Not yet. Okay, so I'll Not yet, teacher. So Susan, can you tell your answer to me? Susan, are you there? Susan, are you there? Okay, so I can't call her, so I will ask from the voice. Hey Hansen, what have you got for number C? Check. That paragraph before the last paragraph. Yes. So what did he say to his friend? Our friend, in this real dreamless time in class, your hand, if only for reassurance that all our jewel fantasies were real and were splendid wrecks. So when you just copy the whole paragraph, Yes. you have to paraphrase that, hey Hansen. You can't copy them or you have to paraphrase because the answer is what did the boy say to his friend. So it is you can't write the whole quotation from the poem. You have to paraphrase them. Okay. Okay. 能突然间我 explain. Okay. So this time I'll ask are you there? Okay. So Dawson, what have you got? The dull feeling without his friend. Hello? Yes, we can hear you. The dull feeling without his friend. So that's it? That is all? Yes. Actually, you need to paraphrase these two paragraphs, right? So that these are the sentences that the boy wants to say to his friend. So you need to paraphrase these ones. So how about Aga? What have you got? Aga, are you there? Yes. Okay, so can you tell me your answer? Like he means like he's at the moment it's like he is facing the hopeless time and he needs help and like the tree will grow again but he can like that. Okay, actually the tree represents the friendship between them, right? Maybe. Maybe. Okay, so that's your answer, right? Yes. Okay, so Susan, are you back now? So can you tell me your answer for number C? Susan, are you there? So where I see right now. Hello? Can't see right now, right? Yes. Wait. Actually, I can't hear anything because of my background noises. Can you hear that? I can hear. Okay, so Susan, can you type your answer in the chat for number C? Hello? Yes. Just type your answer in the chat, okay? Okay, teacher. Oh my god. Okay, thank you. Let me go to school, guys. He's been playing. So how about Jane time? What have you got? He wants his friend to scold him before he is in trouble, and he missed his friend and he needs him now. So that is your answer, right? Okay, you guys have different. Oh, wait, teacher. I think I can tell now. Huh? So for the number C answer, I Yeah. will just say not type. So I think. Oh wait. Okay, so
I got it, teacher. Okay. So I think this theme of time talk about his maybe childhood or the moment that he have been like, thinking about before, or it probably be a childhood like us, like me, kind of related to me like before. Like I have been there before, and it's about summer, winter, and which is a peaceful place, some kind of thing, I guess. So that is your Yes, teacher. okay. So actually, the poet is trying to say to his friend that they have had a great time, treasure time together in the past, right? But it is not now, right? So that is why he is Yeah. hoping to get their friendship again, and they will be together So like that. yeah, so yeah, as I said, And yeah, childhood best friends, or maybe some best friend which he had before, the friendship that he had before, he wants Yeah. to feel that. I think someone is playing a music and instrument or something behind you. Yeah, my brother, and that's why I'm scolding him. Okay. Okay. So have you got the answers for the Messi? Yes. Yes. Okay. So I want to stop here. So we will continue 11 next week. So please reread both of the poems again, okay? Because next week we have to make compare and contrast between the two poems, okay? Okay. Okay. So if you have some questions, you can ask me next week, okay? And the ones who didn't give the homework, send it me today, okay? So I will stop here. So bye-bye, everyone. Bye, teacher. Bye-bye, teacher. Bye, teacher. No homework, teacher. Yeah, no homework.